Good evening, Andy. I'm Dr. Praveen Reddy, Managing Director, Aruna Scan and Diagnostics. మనము అరుణ డయాగ్నోస్టిక్స్ అనేది 2015 నుంచి స్టార్ట్ చేసాము. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ MRI, CT, అల్ట్రాసౌండ్, OPG, mammography, cephalograph, BMD, all radiological equipments and also all laboratory investigations. ల్యాబ్లో మనకి clinical histopathology, hematology, hormones and everything. Now coming to the question, scanning అనేది గత 20 years నుంచి it has the importance of radiology has been increased a lot. Coming to MRI scan, MRI is mainly used for scanning of brain, scanning of lumbar spine, cervical spine and other investigations like MRCP, joints, especially sports related injuries, low joints. Answering to your question, different types of scans వచ్చేసి MRI, CT, ultrasound, X-ray and other categories. Here మనం మెయిన్గా ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, some scans take radiation, they involve radiation, others they don't involve direct radiation. What is the key difference between MRI and CT? MR, the investigation mainly uses magnetic resonance imaging. That means it does not use X-ray technology. It uses magnetic resonance imaging. And CT scan uses radiation, X-rays. X-rays ki CT scan ki difference enti ante, X-rays only one projection, ఒక్కసారి ఒక యాంగిల్లో స్ట్రైట్ ప్రొజెక్షన్గా ఒక ఫిలిం వస్తుంది. దట్ కమ్స్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్, లైక్ anterior posterior view or lateral view. When it comes to CT scan, same X-rays are projected in 360 degrees angulation. So we get a three-dimensional image of the required body part. So ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి యూజ్ చేస్తాము. Now coming to one more modality, ultrasound. Ultrasound అనేది it uses sound waves. It does not use any kind of radiation. Purely sound waves, low frequency sound waves use చేసి ఆ రిటర్న్ వచ్చే సౌండ్ వేవ్స్ ద్వారా క్రియేట్ చేసిన ఒక ఇమేజ్ని చూస్తూ డయాగ్నోసిస్ ఇస్తాము. దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద సేఫెస్ట్, ఈజియెస్ట్ మొడాలిటీ, అల్ట్రాసౌండ్. X-ray, we have already discussed about it. OPG, it's a kind of dental scan. It also uses radiation, same X-ray radiation use చేస్తుంది. BMD, low radiation use చేస్తూ X-rays, that's a kind of X-ray. They also use X-rays, but it's a very low dose X-rays. They scan the entire body to know the bone density and fat density. CBCT, it's a high-end scan which is mainly used by maxillofacial surgeons and dentists. Coming to one more question, what is the difference between MRI and CT? As we already spoke, MR does not use radiation, it purely uses magnetic resonance waves. CT scan, it uses radiation. Anybody can do a MR scan except people who have got cardiac pacemakers. It's only contraindicated in people who have got cardiac pacemakers, but recently after 2011 most of the cardiac pacemakers are MR compatible, but still even today it is contraindication because we have to confirm whether it's an MR compatible cardiac pacemaker or not. Otherwise also people who have injured themselves and got metals in their hands, metals in their legs, or any kind of operation requiring K-wire orthopedic procedures for bone fractures, everything, and those procedures which have been done less than 3 months, MR is contraindicated. Otherwise any patient can get an MRI scan done. Most common scans done in MR is brain and spine, and also most commonly it is used for joints like shoulder joint, knee joint and ankle joint. and also MR abdominal imaging, MRCP, etc.
Coming to CT scan. CT scan, yes, during COVID times, everybody has known what is CT scan. But I'll tell you once again. CT scan is a three-dimensional radiation technology. It uses X-ray waves in 360 degrees angle to create a 3D image of the specific location. సిటీ స్కాన్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము? సిటీ బ్రెయిన్కి యూజ్ చేస్తాము, సిటీ అబ్డోమెన్కి యూజ్ చేస్తాము, సిటీ థొరాక్స్కి యూజ్ చేస్తాము, ఆర్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద బాడీ. యూజువలీ ఇంజురీస్ పేషెంట్స్కి ఎందుకు సిటీ స్కాన్ చేస్తాము అంటే చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అని. ఎంఆర్ స్కాన్ ఆన్ యావరేజ్ ఇట్ మైట్ టేక్ అరౌండ్ 15 to 20 minutes or 12 to 15 minutes, but CT scan hardly it takes less than 2 minutes. Coming to CT thorax or CT chest, which has been commonly used for COVID. This scan definitely utilizes radiation, but we have to look how much help it is doing rather than look at the radiation side effects. యూజువల్గా ఒక పర్సన్ ఒక ఇయర్లో మోర్ దెన్ 3 CT థొరాక్స్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్. ఎక్స్రేకి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే, ఒక చెస్ట్ ఎక్స్రేకి ఒక సిటీ స్కాన్కి ఈరోజు చాలా లో డోస్ సిటీ స్కాన్స్ వచ్చాయి మెషిన్స్. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ యూజింగ్ 2 MHU ట్యూబ్స్ అండ్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఐడోస్ టెక్నాలజీ. సో మా 3 సెంటర్స్లో వీఆర్ యూజింగ్ ఐడోస్ టెక్నాలజీ. ఐడోస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చాలా లో డోస్ ఆఫ్ రేడియేషన్ తోటి సిటీ థొరాక్స్, సిటీ అబ్డోమెన్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వలెంట్ టు 5 X-rays, నాట్ మోర్ దెన్ దట్. యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో టు AERB website and check about each machine. They clearly mention how much radiation each machine does. CT thorax అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అని అంటే it gives you a image and it gives you the level I mean Corad staging, and it also gives you a detailed report. I mean it's a proof that you have something in your lungs. See, RT-PCR, other investigations, they don't give you direct proof. CT chest gives you a direct proof. It shows you in an image that so and so areas in your lungs are affected. It looks like COVID infection. The kind of intensity until 0 to 25 staging, Corad staging antam. 0 to 9 work mild, 9 to 15 work moderate, more than 15 is severe. It also grades your disease. COVID నీకు ఎంత ఎక్స్టెంట్ ఉంది, చాలా తక్కువ ఉందా, మోడరేట్గా ఉందా, సివియర్గా ఉందా, నువ్వు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ కావాలా, అడ్మిట్ కావద్దా, ఇలాంటి థింగ్స్కి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ సిటీ చెస్ట్. దీంతోపాటు నిర్ధారణ, RT-PCRలో ఒకసారి నెగిటివ్ వచ్చింది, ఒకసారి పాజిటివ్ వచ్చింది, సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, ఇది కోవిడా కాదా, ఇది జస్ట్ ఇన్ఫెక్షనా, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా క్లియర్ కట్ సాఫ్ట్ opacities in different peripheral portions of the lungs clearly indicate COVID infection. సో నీకు ఒక నిర్ధారణ, ఖచ్చితమైన నిర్ధారణ జరుగుతుంది దట్ యూ హ్యావ్ గాట్ కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్. అండ్ ఏ స్టేజ్లో ఉంది, మైల్డ్ ఉందా, మోడరేట్ ఉందా, సివియర్ ఉందా, ఏ స్టేజ్లో ఉంది అని చెప్తుంది. దీంతో పాటు ఫస్ట్ డే చేయించుకున్నారు, తర్వాత ఒక 5 days ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు, ప్రోగ్నోసిస్ తగ్గిందా పెరిగిందా ఇది తెలుసుకోవడానికి కూడా మళ్ళీ రిపీట్ సిటీ స్కాన్ హెల్ప్ అవుతుంది. సో అండ్ ఆల్సో కమింగ్ టు ద న్యూ వైరస్, any new virus will have a similar effect on chest and hopefully will show the same images, but it has not yet proved completely Omicron on how it looks in CT chest ani, but still we will wait and watch. Otherwise any kind of virus will have a similar effect, will show the same effect as we have been seeing in past 2 years.